problem in this question? Okay, solve the next one, bete. Now, next question I solve करके दे देंगे. So, dx upon सारे जने देख लो पहला. Fourth root of this x minus 1 whole cube into x plus 2 raised to power 5. Again, बेटे जे आप है ना कितना है तो very difficult to solve this. मतलब अपन देख के लगेगा कुछ स्ट्राइक नहीं करता मैं सॉल्व करता. जिस तरह नॉर्मली मैं कह रहा कि इरेशनल टर्म p पुट करोगे जब 0 p पुट करोगे असली नेट कितनी पहुंच सकते. नाउ ध्यान में देखना. Can I write this as 1 upon fourth root of this x minus 1 upon x plus 2 whole cube into x plus 2 raised to power 8. देखना ठीक है. नहीं बेटे बेसिकली देखो मैं क्या कर रहा है x plus 2 क्यूब ना डिवाइड में मल्टीप्लाई कर. क्यों मल्टीप्लाई करके सोचने वाली गल है. इथे 8 है इथे 4th root. Here it is 8, it becomes 8 now and 4th root is there. Agreed? ठीक है. Okay. Now कि मैं लिख सकता हूं 1 over this is 4th root of x minus 1 over x plus 2 whole cube into x plus 2 square. Remember x plus 2 raised to power 8 क्योंकि ना 4th root से is 1 4 2 आ गया. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਸ਼ਿਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਨੂੰ p ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. मतलब x minus 1 over x plus 2 p पुट कर. So denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of the denominator upon x plus 2 whole square dx is equal to dt. 3 upon x plus 2 whole square dx is equal to dt. अपने को dx over x plus 2 whole square की वैल्यू आ गई. So it is 1 over 3 dt upon t raised to power 3 पर क्वेश्चन सॉल्व. ਹੁਣ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇੰਸਟੈਂਟ x 2 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੀਏ ਬੇਟੇ x 1 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ x 5 ਰੇਜ਼ਡ ਟੂ ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪलाई करो. कंप्लीट दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ यू. Very good.
हो गया? हाँ यस ठीक है रिप्लेस कर dx over x plus 2 raised to power dx over x plus 2 square 1 by 3 रिप्लेस करता आसानी ठीक है 30 raised to 3 y सो हो गया जी सारा का बेटे क्वेश्चन सॉल्व हो गया आई होप क्लियर हो गया उन्हें सारे सो मैं तो डेलिबरेटली कराया ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ x4 x raised to y 1 over 3 ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੈ मैं बड़ी बारी मेरे माइंड च आता है ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ हैं जो अपनी आर्टिशन ਦੇ सब्जेक्टिव ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਨਾਓ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਸੋਲਵ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ integrate this चार बहुत इजी है बेटे और क्वेश्चन और ले हाँ जी बहुत जने ने कर रहे होना बेटे क्वेश्चन तो सॉल्व निखिल हो गया बेटे क्वेश्चन यस सर दैट्स वेरी गुड कशिका हो गया so taking x raised to x is equal to x raised to x into 1 plus log x dx is equal to dt integral of dt which is t which is your x raised to x that's ना जनरली याद पता लग गया जनरली अपन को याद रहता है बेटे x raised to x का डिफरेंशियल होता है so you take we are taking x raised to x is equal to t taking log on both the sides so x log of x is equal to log t first function into derivative of second plus second function into derivative of first is equal to 1 over t dt over dx t into 1 plus log x dx is equal to dt. What is t? X raised to x into 1 plus log x dx is equal to dt. X raised to x into 1 plus log x dx is equal to dt. ठीक है जी? चलो ठीक है बेटे. So तुसी मंडे तक ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਜੇ ਮੰਡੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ तो definitely we will start with the next exercise otherwise आप पहले doubts discuss करेंगे and Tuesday test है बेटे Tuesday जो test है मैं सारे students का whosoever it may be मैं offline test है it will be morning in the morning मैं online test नहीं conduct करना पक्का 100% सर मेरे practicals चल रहे हैं सर स्कूल फिर मैं morning नहीं आ सकता
निखिल ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ 100%। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਸਰ ਇੱਕ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਐ? ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ 19.9 9th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਰ। 9th exercise 8th question. Okay, so it is e raised to power sine inverse of x whole square over under root of 1 minus t square, sorry 1 minus x square. Okay, can I take e raised to power sine inverse of x equals to b here? Yes sir, यही लिखता है। Then e raised to power sine inverse of x into 1 over under root of 1 minus x square dx is equal to dt. Yes sir. Is it t dt? Yes sir. Okay. t square हो गया sir। ठीक है जी, is that clear? Yes sir। ठीक है बेटा, ठीक है, that's it. Okay बेटा।